Hi friends, see today I will be starting now next chapter, that is center of mass. So in this chapter in MSET hardly you will be getting 1 to 2 marks, hardly only 1 mark only, hardly you will be getting 1 to 2 marks, and in NEET examination around I think 6 marks in NEET. In NEET you will be getting around 6 marks. Now first of all let us study what is the definition of center of mass. What is the definition of center of mass? See, to define that I will take some objects. For example, take a rectangle sheet, circle. Okay, let us take some bodies here, rectangle sheet and a circle. For a rectangle sheet, where will be the center of mass? See, this is center point, and circle also at the center point. The same way if you take a triangle, okay, triangle if you take, you can see this is the center of mass. So in center of mass in terms of triangle, it is called a centroid. Centroid or center of mass. In mathematics you will be calling a centroid. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. In physics you will be calling a center of mass. That means what is meant by center of mass? The total mass of the body where it is supposed to be concentrated, that is called a center of mass. Okay, where the total mass, what is mass? The amount of atoms and molecules present, that is nothing but mass, and mass never changes, it remains constant. Okay, what is meant by mass? The total amount of atoms and molecules present inside a body, mass. So in these cases you can observe the center of mass lies inside the body. That means the total mass where it is supposed to be concentrated, that is called as center of mass. So it depends upon the body. Suppose if it is a regular body, it may be in the center. Sometimes it may be outside also. Okay. Sometimes the center of mass, for example a uniform ring. For example a uniform ring is there. So inside nothing mass is there. So the center of mass lies somewhere outside the ring. Doesn't mean that always the center of mass should lie inside the body. Sometimes it may lie outside also. Okay. So that is the definition of center of mass. Now next point, coordinates of center of mass. Next one is coordinates. Coordinates of center of mass. So to find the coordinates, for example, let us say, let the bodies are lying on x-axis. Let n number of bodies, n bodies, lying on x-axis. When the bodies are lying on x-axis, what will be the coordinates? x1. On x coordinate, y coordinate, x-axis, y coordinate is 0. 0. And here, x2, 0. x3 0, x4 0, x5, xn 0. That means on x-axis y coordinate is 0. In the same way if you take on y-axis, what happens? Suppose if you take on y-axis, suppose if you take bodies m1, m2, m3, m4, mn. On y-axis x coordinate is 0. On y-axis x coordinate will be 0. On x-axis y coordinate is 0. Therefore, in such cases, what will be the center of mass? See, center of mass is given by m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 dot 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 mn xn by capital M. This capital M is called as total mass of the bodies, n bodies. Okay, and x1, the coordinate of first body with respect to axis. x2, coordinate of second body, x coordinate. x3, x coordinate of third body, so on. And here we won't have y coordinate because the bodies are on x-axis. In the same fashion, if the bodies are on y-axis, then you will have only y coordinate. So y centimeter is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus dot 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 mn yn by capital M. ఒకవేళ బాడీస్ y యాక్సిస్ మీద ఉంటే x యాక్సిస్ కోఆర్డినేట్ ఉండదు, అప్పుడు ఆ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? యూ హావ్ టు రైట్ దిస్ ఫార్ములా.
YCM, y centimeters is equal to, you have only one coordinate. M1 Y1 plus M2 Y2, M3 Y3 dot 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 Mn Yn by capital M. This capital M is total mass of the n bodies. In the same fashion, ఒకవేళ x axis మీద ఉంటే బాడీస్ ఓన్లీ x కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, బికాస్ y కోఆర్డినేట్ ఉండదు x axis మీద కాబట్టి, అకార్డింగ్ టు మ్యాథ్స్. సో M1 X1 plus M2 X2 M3 X3 dot 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 Mn Xn by capital M. So this is how you will be representing when bodies are on x axis and on y axis. Now let us go to the next case. When bodies are lying in xy plane, ఒకవేళ బాడీస్ xy ప్లేన్ మీద ఉంటప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. సెకండ్ కేస్, సపోజ్ if the bodies are lying on xy plane, ఒకవేళ xy ప్లేన్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇదిగోండి ఇది మీ x యాక్సిస్ కోఆర్డినేట్స్, x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్. బాడీస్ ఈసారి x యాక్సిస్ మీద y యాక్సిస్ మీద కాకుండా xy ప్లేన్లో ఉన్నాయి M1 M2 M3 M4 n బాడీస్. అప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ ఏమో చూడండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టూ కోఆర్డినేట్స్. xy ప్లేన్లో ఉంది కాబట్టి రెండు కోఆర్డినేట్స్ సర్టన్గా ఉంటాయి మనకి. చూడండి దీని కోఆర్డినేట్ ఎంత, x1 y1, ఇది ఎంత x2 y2, ఇది ఎంత x3 y3, x4 y4, nth body xn yn. So when the bodies are on xy plane, you will have two coordinates, x coordinate and y coordinate. ఈ సందర్భంలో మీకు ఎలా ఉంటాయి, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ x centimeters is equal to x coordinate ఉంటుంది, y coordinate ఉంటుంది. you will have x coordinate, it means m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 dot 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 mn xn by capital M. This is x coordinate. In the same way, y coordinate, that is y centimeters, is given by m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus dot 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 mn yn by capital M. This will be the center of mass of the bodies which are lying in xy plane. ఒకవేళ xy plane లో ఉంటే రెండు ఉంటాయి కోఆర్డినేట్స్, ఏంటంటే అవి xcm ycm. xcm ఎంత అవుతుంది, m1 x1 plus m2 x2 dot 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 mn xn by capital M, total mass of the bodies. అలాగే m1 y1 plus m2 y2 dot 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 mn yn by total mass. దీన్ని మ్యాథమెటికల్ ఎలా కూడా రాయొచ్చండి. చూడండి, xcm I can also write sigma I running from 1 to n mixi by capital M, sigma I running from 1 to n mixi by capital M. అలాగే ycm, sigma I running from 1 to n mi yi by capital M. ఈ విధంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు xy ప్లేన్లో బాడీస్ ఉన్నప్పుడు. I running from 1 to n mixi, అలాగే I running from 1 to n mi yi. So this is regarding when the bodies are in xy plane. Now let us go for the last case, when bodies are in three-dimensional space. Suppose, see here, third case, xy plane కాకుండా బాడీస్ స్పేస్లో ఉన్నాయి అంటే త్రీ డైమెన్షన్. దానికి ఎక్స్ వై, ఇది వన్ జెడ్ యాక్సిస్. బాడీస్ ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయినాయి మొత్తం త్రీ డైమెన్షనల్గా. అంటే M1 M2 M3 M4 M5 M6 Mn. అంటే when bodies are distributed in space, అప్పుడు దీనికి త్రీ డైమెన్షనల్ జామెట్రీ యూజ్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ మూడు ఉంటాయి, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4, అలాగే nth బాడీ xn yn zn. సో కోఆర్డినేట్స్ మూడు మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి త్రీ డైమెన్షనల్ కాబట్టి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎడిషన్ మరొకటి యాడ్ అవుతుంది. అంటే x సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొట్టమొదటిగా m1 x1 ప్లస్ m2 x2 ప్లస్ డాట్ 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 mn xn by capital M. అలాగే ycm ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 y1 ప్లస్ m2 y2 ప్లస్ డాట్ 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 mn yn by capital M. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ థర్డ్ కోఆర్డినేట్ కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే త్రీ డైమెన్షనల్ కాబట్టి. z సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 z1 ప్లస్ m2 z2 ప్లస్ m3 z3 ప్లస్ డాట్ 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 mn zn by capital M.
So here in 3 dimensional you will have 3 coordinates now. స్పేస్లో స్ప్రెడ్ చేసినప్పుడు బాడీస్ 3 కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. క్లియర్? సో ఫైనల్గా మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ఒకసారి మనం గుర్తెచ్చుకుందాం. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఏమేమి నేర్చుకున్నాం మనం ఇంతవరకు? యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దట్ మీన్స్ వేర్ ద టోటల్ మాస్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్, that point is called as center of mass. That's the first point you have learned. Second, in center of mass may not always lie on the center only. It may sometimes lie outside also. For in the case of uniform ring, for example, rectangle, solid circle, or even triangle lies inside center of mass. But a uniform ring, the center of mass lies outside. So that you have learned. Next, bodies are on x-axis. Bodies on y-axis, you will have only x coordinate and y coordinate. Bodies lying in xy plane, you will have 2 coordinates, x centimeters and y centimeters. m1 x1 plus m2 x2 plus dot 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 mn xn by capital M, where capital M is total mass of the bodies. అదే విధంగా m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 dot dot mn yn by capital M, that is a y coordinate. When suppose bodies are lying 3 dimensionally, space లో ఉన్నప్పుడు 3 coordinates వస్తున్నాయి, x coordinate, y coordinate and z coordinate. So this is how the coordinates of center of mass is found out. And please make a note, center of mass can be found normal method, that is whatever formula I have given for you, it can be applied only for point masses. ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న సబ్జెక్ట్ అంతా ఎవరికి? కేవలం పాయింట్ మాస్, చిన్న చుక్క. ఉదాహరణకి ఇదొక బాడీ m1, ఇదొక బాడీ m2 అనుకుందాం, ఇదొక బాడీ, ఇదొక బాడీ. కేవలం పాయింట్ మాస్ అయితే మాత్రం ఈ ఫార్ములా చెల్లుతుంది. ఏంటి? xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2, so and so forth. అలాగే ycm is equal to m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2. పాయింట్ మాస్గా మాత్రం అవుతుంది. సపోజ్ ద మాస్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిఫామ్ రాడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిఫామ్ అంటే కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఈ ఫార్ములా పనిచేయదు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ అనదర్ మెథడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as integration method. We'll go in the next concept, integration method. For example, I'll give a small problem for the point masses. For example, say m1 is 5 kgs, m2 10 kgs. For example, there are 2 point masses, m1 and m2, 5 kgs, 10 kgs, separated by distance, for example, say 1 meter. Suppose the distance between them is 1 meter. Now the question is, what is the center of mass? What is the center of mass from 5 kg body? Okay, suppose if he is asking what is the center of mass from 5 kg body, then take 5 kg body as the origin. ఏం చేయాలి అప్పుడు? 5 kg బాడీని ఆరిజిన్గా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ వాడు 10 kg నుంచి అడిగాడు అనుకోండి, దెన్ టేక్ 10 kg యాజ్ ద ఆరిజిన్, సెంటర్ పాయింట్. అదవుతుంది మీకు? ఇక్కడ 2 వస్తువులు ఇచ్చాడండి బాడీస్ పాయింట్ మాస్. ఒకటేమో 5 kg మాస్, ఇంకోటి 10 kg మాస్ ఇచ్చాడు. వాటి మధ్య దూరం ఎంత ఇచ్చాడు? 1 మీటర్. దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ 2 బాడీస్ ఫ్రమ్ 5 kg. 5 kg సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అడిగినప్పుడు 5 kgని ఆరిజిన్ తీసుకోండి. 10 kg అడిగినప్పుడు 10 kg ఆరిజిన్. నౌ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 5 kg ఆరిజిన్. 5 kg ఆరిజిన్ తీసుకుని దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? 0 0, దీనివి 0 0. 10 kg ఏమవుతుంది చెప్పండి? 10 kg ఎంత దూరంలో ఉంది 5 kg నుంచి? 1. సో దీని కోఆర్డినేట్స్ ఎంత? 1, 0, బికాస్ x యాక్సిస్ మీద ఉంది బాడీ, సో y కోఆర్డినేట్ ఉండదు 0 ఇక్కడ. దేర్ ఫోర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ 5 kg x సెంటీమీటర్స్, బికాస్ ఇక్కడ ఎస్ఐ సిస్టమ్లో ఉంది కాబట్టి ఐ టేక్ x మీటర్స్. ఇక్కడ కేజీస్ ఉన్నాయి, మీటర్ కాబట్టి ఎస్ఐ సిస్టంలో ఉంది, సో సెంటీమీటర్ కాదు మీటర్లో వస్తుంది. సో x మీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 x1. m1 x1 అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా వేసాను, 5 into x1. దీని కోఆర్డినేట్ ఎంత? ఫస్ట్ బాడీ 0, m1 x1 ప్లస్ m2 x2 10 kg ఇంటూ x2 ఎంత దూరంలో ఉంది 5 kg నుంచి? 1 మీటర్ బై m1 ప్లస్ m2 అంటే 5 ప్లస్ 10. దేర్ ఫోర్ x meters is equal. Why I have taken meters? You know, no? Because it is given SI system.
అన్ని ఎంకేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సెంటీమీటర్స్ వాడద్దు, మీటర్లు వాడుకుందాం. సో 5 into 0 0, 10 into 1 10, 5 plus 10 15, that is equal to 10 by 15. 5 2s are 5 3s are. So what is center of mass from 5 kg? That is equal to 2 by 3 meters. ఒకవేళ సెంటీమీటర్లు కావాలంటే మల్టిప్లై విత్ 100 will get centimeters. So this is the answer. 2 by 3 meters or 0.666. 2 డివైడ్ చేసుకోండి కావాలనుకోండి. 2 డివైడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? పాయింట్ పెట్టి 0, 3 6 are 18, మళ్ళీ 2, 6 are 18, మళ్ళీ 2. So 0.66 meters. This will be the center of mass from where? 5 kg body. ఒకవేళ 10 kg బాడీ అన్నప్పుడు 10 kgని మనం ఆరిజిన్గా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమో ఈ పాయింట్స్ కోఆర్డినేట్స్ 0 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు దీనిదేమో 1 అవుతుంది. అప్పుడు m1 x1 ప్లస్ m2 x2 ఫార్ములా వేసుకుని యాజిటీస్గా చేసుకోవడం అదవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ విల్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూస్ ఫర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫర్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్. నౌ ఇందాక ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మీకు, ఒకవేళ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, మీకు ఒకవేళ మీకు పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ మాసెస్ కాదు, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇచ్చాడు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా ఒక రాడ్ ఉంది, ఐరన్ రాడ్. ఐరన్ రాడ్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది. దీని లెంత్ ఎల్ అనుకుందాం. మరి ఇలాంటప్పుడు మీకు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కట్టాలి అంటే ఎలా చేస్తారు? అప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఏది? XCM is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus dash 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 mn xn by capital M. ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. You cannot apply this formula now. You have to go in different method. దాన్నే center of mass for continuous distribution of mass. అదవుతుంది మీకు. So in such cases here, iron rod, this belongs to center of mass for continuous distribution of mass. Mass continue distribute అవుతుంది. Then you have to go for integration. సో దీనికి ఎలా వస్తాయి? దానికి ఫార్ములా ఒకటి ఇస్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. x centimeters is given by integral dmx by integral dm. This is x coordinate. అలాగే y coordinate, ycm is equal to integral dmy by integral dm. ఇక్కడ dm అంటే ఏంటి? చిన్న ఎలిమెంటల్ మాస్. అంటే ఉదాహరణకి ఇందులో చిన్న మొక్క ఏదైనా కట్ చేసి అనుకోండి. సి this part, this small part is dm mass and this small part is dx length. చిన్న మొక్క ఎలిమెంట్. ఇలాంటి మొక్కలు ఎన్ని ఉంటాయి ఐరన్ రాడ్ లో? విల్ హ్యావ్ సో మెనీ. సో వెన్ యూ అటాచ్ ఆల్ ద స్మాల్ పీసెస్, దిస్ బికమ్స్ అన్ ఐరన్ రాడ్. సో దట్ ఈస్ వై యూ కాంట్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా. యూ హ్యావ్ టు గో ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్. XCM కావాలంటే ఇంటిగ్రల్ dm x by integral dm. dm is the elemental mass and x is the x coordinate. అలాగే y coordinate is integral dmy by integral dm. Y is the y coordinate value. In the same way, z coordinate, zcm is equal to integral dmz by integral dm. So these are the three formulas you have to adopt for continuous mass distribution, like a iron rod. Integral dmx by integral dm. అలాగే ycm is equal to integral dmy by integral dm. అలాగే zcm is equal to integral dmz by integral dm. Now I will do a small problem for you for the iron rod, how to get the value by using integration method. Okay, now see here. Now what I will do is, now see here what happens. Now for in the case of కంటిన్యూస్ మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే పాయింట్ మాస్ కాకుండా ఐరన్ రాడ్ ఇచ్చారు. ఇచ్చి వాళ్ళు మీకు ఏమని అడుగుతారంటే, వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐరన్ రాడ్? వాట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐరన్ రాడ్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ పాయింట్ ఏ అండ్ దిస్ ఈస్ పాయింట్ బి. ఫ్రమ్ ఏ ఎండ్, what is the center of mass of this iron rod? Because iron rod belongs to not point mass అండి. This is belongs to continuous mass distribution. You have to go for integration method. So ఎడమ వైపు నుంచి ఎంత దూరంలో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ టేక్ ఎ స్మాల్ ఎలిమెంటల్ మాస్, స్మాల్ పీస్ dm and small length dx.
అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎక్స్. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు మనకి, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎక్స్ అని ఇచ్చారు. ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ అంట. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో నాకు ఈ ఐరన్ రాడ్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలి. సో ఏం చేస్తాను అప్పుడు, బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ డైమెన్షనల్ ఫిగర్, అంటే స్మాల్ రాడ్ కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ లీనియర్ డెన్సిటీ. లీనియర్ డెన్సిటీ ఎలా రాయొచ్చు, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. మాస్ ఎంత మాస్ తీసుకున్నాను, దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేశాను. ఒక చిన్న మొక్క మాస్ ఎంతండి, డిఎం. సో మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్, ముక్క యొక్క లెంత్ ఎంత, చిన్న ముక్క యొక్క లెంత్ డిఎక్స్. సో ఈక్వేషన్ 1. సో దీని లీనియర్ డెన్సిటీ ఎంత, లీనియర్ డెన్సిటీ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం బై. ఎందుకు లీనియర్ డెన్సిటీ తీసుకున్నాను, ఇది 1Dలో ఉంది. అదే 2D అనుకోండి, అప్పుడు మనం సిగ్మా తీసుకోవాలి, మాస్ పర్ ఏరియా. అలాగే 3 డైమెన్షన్ ఉందనుకోండి, రో తీసుకోవాలి, మాస్ పర్ వాల్యూమ్, డిఎం బై డివి. మీకు అర్థమవుతున్న పాయింట్స్. 1Dలో ఉంది కాబట్టి చిన్న ఫిగర్, అంటే స్మాల్ ఐరన్ రాడ్ కాబట్టి లీనియర్ డెన్సిటీ తీసుకున్నాను, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. అలాగే మాస్ పర్ ఏరియా సిగ్మా, ఏరియల్ డెన్సిటీ. అలాగే వాల్యూమ్ డెన్సిటీ తీసుకుంటే రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో ఏది అడితే అది చేయాలి మనం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏరియల్ డెన్సిటీ, వాల్యూమ్ డెన్సిటీ అడగలేదు కాబట్టి వీటి గురించి మనం వెళ్ళవసరం లేదు. వి నీడ్ నాట్ గో. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ ఐరన్ రాడ్, యూ కెన్ గో ఫర్ లీనియర్ డెన్సిటీ. ఓకేనా. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా జస్ట్ నౌ గివెన్ ఫర్ యూ. వాట్ ఈస్ ఎక్స్సిఎం? ఎడమ వైపు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అడిగాడు, ఐరన్ రాడ్. సో ఎక్స్సిఎం ఈస్ గివెన్ బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం ఎక్స్ బై ఇంటిగ్రల్ డిఎం. Okay, x centimeters from left side of the iron rod is equal to integral dm x by integral dm. So that is equal to integral dm. ఇందులో dm ఎంత ఉంచండి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. లాంబ్డా ఇంటూ dx is equal to dm. సో సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ dm ప్లేస్లో ఎంత అవుతుంది, లాంబ్డా ఇంటూ dx ఇంటూ x. మళ్ళీ అలాగే నేను డినామినేటర్లో ఇంటిగ్రల్ dm. వాట్ ఈస్ dm? లాంబ్డా dx. Okay, so finally what I got, xcm, okay, xcm is equal to integral. See, already he has given in the problem lambda is equal to alpha x. దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి లాంబ్డా ప్లేస్లో. ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా, లాంబ్డా ప్లేస్లో ఎంత, ఆల్ఫా ఎక్స్. సో ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ న్యూమరేటర్లో. అలాగే డినామినేటర్ ఇంటిగ్రల్ లాంబ్డా, మళ్ళీ లాంబ్డా ఎంత, ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. నా వాట్ ద లిమిట్స్? ఎడమ వైపు నుంచి కావాలంటే ఐరన్ రాడ్ ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్. ఈ ఎండ్ అంటే ఎంత, 0. ఈ ఎండ్ అంటే ఎంత, ఎల్. లెంత్ వాట్ ఇస్ టోటల్ లెంత్, ఎల్. సో ఈ ఎండ్ నుంచి ఆయన అంటే లిమిట్స్ ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ 0 to L. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్. సి x సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి x ఇంటూ x ఎంత, x స్క్వేర్. ఆల్ఫా బయటకు వచ్చేస్తుంది అండి, రెండు వైపు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, క్యాన్సిల్. x ఇంటూ x స్క్వేర్ dx ఇంటిగ్రల్ 0 to L బై ఇంటిగ్రల్ 0 to L. ఇక్కడ ఆల్ఫా క్యాన్సిల్, ఇక్కడేమో x dx ఉంది. నా ఫైనల్ ఏమైంది ఇక్కడ, x dx ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటండి, x పవర్ n+1 బై n+1 అంటే x³ బై 3. లిమిట్స్ ఏంటి, 0 to L బై x dx ఏంటి, x² బై 2. లిమిట్స్ ఏంటి, 0 to L. సో ఫైనల్గా ఏమైంది, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ పెడితే ఎంత అవుతుంది, L³ బై 3 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ బై అప్పర్ లిమిట్ L² బై 2 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ బై 2. సో ఫైనల్ ఏముంది ఇక్కడ, L³ బై 3 బై L² బై 2. దట్ ఎంప్లాయిస్ L³ బై 3 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది, కిందన L² క్యూబ్. ఎంత మిగిలింది పైన, 2L బై 3. I'll write it here. X centimeters is equal to 2L by 3. That's all. So this is the center of mass for continuous distribution of mass. ఒకవేళ ఇలాంటి ఐరన్ రాడ్ ఇస్తే మీకు డెరివేషన్ ఎందుకు చేశారంటే ఎలా వచ్చింది తెలియడానికి. అదే ఎంసెట్లో నీట్లోని డైరెక్ట్గా వాల్యూ గుర్తుపెట్టచ్చు మీరు. ఐరన్ రాడ్ ఇచ్చారనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ మీన్స్ 2L by 3. Okay, and what are the limits, 0 to L. So this is applied by using the formula integral dm x by integral dm. అలాగే y కోఆర్డినేట్ అయినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ dm y by integral dm, z కోఆర్డినేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ dm z by integral dm. Clear? So this is how you will be calculating the center of mass for
continuous mass distribution. Please note down. Right. ఇక్కడ 2L/3 అంటే అర్థమైంది కదా. L is the length of the given rod, 3 is the factor, and x centimeter center of mass from the end. అలాగే బిఎండి కూడా కట్టొచ్చండి. బిఎండి కూడా తీసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. అప్పుడు లిమిట్స్ ఏమి వస్తారు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటారు 0 to ఎలా తీసుకున్నా ఒకటే. Clear all of you? Right. So this is how we will be calculating the center of mass, okay, for continuous distribution of mass. For point masses, directly you can apply the formula m1x1 plus m2x2 plus m3x3 plus dot 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 mnxn by capital M. అలాగే m1y1 plus m2y2 plus m3y dot dot mnyn by capital M. అలాగే z coordinate m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 so on and so forth by capital M, mn zn last. Now this is how we will be calculating for x coordinate, y coordinate, z coordinate for point masses and continuous distribution. Continuous distribution చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. You have to go for integration method. Now the second part of the center of mass we will be dealing is how to find the velocity of center of mass. Okay, how to find the velocity of center of mass. For example, already I have given you xcm ఎంత ఇచ్చారు మీకు, m1x1 m2x2 m3x3 dot 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 mxn by capital M, mnxn by capital M. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది x యాక్సిస్ మీద ఉన్నప్పుడు, y యాక్సిస్ మీద ఉన్నప్పుడు m1y1 plus m2y2 plus m3y3 mnyn. x యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం. నాకు వెలాసిటీ కావాలని ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ డెఫినిషన్? రేట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దీన్ని డెరివేటివ్ కట్టాలి. ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ of this, then I'll get v centimeters. Rate of change of displacement, that is equal, derivative చేసినప్పుడు కాన్స్టెంట్ బయట తీసేయండి, మాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, అక్కడ ఇక్కడ కూడా కాన్స్టెంట్ బయట తీసేయండి m1. సో dx1 by dt plus m2 into dx2 by dt plus m3 into dx3 by dt plus dot 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 mn into dxn by dt. Now see here, velocity of center of mass Vcm is equal to 1 by capital M into, see this one carefully, what is dx1 by dt? Rate of displacement v1. What is dx by d2? v2. So m2 v2. అలాగే ఇది ఎంత అవుతుంది? dx3 by dt v3. So m3 v3 dot 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 అలాగే ఫైనల్ గా vn. So finally this is the formula for what? Velocity of center of mass. Velocity of center of mass. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇక్కడ మరొక ఫార్ములా కూడా తయారవుతుంది. Vcm is equal to 1 by capital M. See this one, what is this? గుర్తొస్తుందా మనకైనా ఫార్ములా ఇది? Momentum. Mass into velocity. Therefore, I can write this one as P1, P2, P3, Pn. So another formula again we got, momentum in terms of momentum. P1, P2, P3 dot 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 Pn. Okay, so this formula again it is given for momentum. Vcm is equal to 1 by capital M, total mass, into P1 plus P2 plus P3, so on and so forth. Clear? Please note down. Now after knowing about momentum, let us go to the next part, that is acceleration of center of mass. Okay. Let us see the next one, acceleration of center of mass. Clear? Now as we know the definition, what is meant by acceleration? Rate of change of velocity. So next we are going for acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass. How to get acceleration? Rate of change of velocity. Already velocity వచ్చింది, దీనికి మళ్ళీ డెరివేటివ్ కట్టండి. ఓకే, దట్ ఈస్ dv by dt. This is nothing but ACM, acceleration. సో దీనికి మళ్ళీ డెరివేటివ్ ఆల్రెడీ మనకి వచ్చింది కదా,
ఏమొచ్చింది మనకి 1/M ఇంటూ ఎంత వచ్చింది m1v1 ప్లస్ m2v2 ప్లస్ m3v3 డాట్ mn దిస్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ సాలిడ్ వచ్చింది. సో దీనికి మళ్ళీ డెరివేటివ్ కట్టాలి. దట్ ఈస్ ACM is equal to, find derivative of this one again, m1 into derivative of this one dv1 by dt plus m2 into dv2 by dt plus m3 into dv3 by dt plus dot mn into dvn by dt. Now observe carefully. Acceleration of center of mass, observe carefully, acceleration of center of mass is given by, finally you can see this one, 1/M into, what is rate of change of velocity again, acceleration. So the analyze mano m1 a1 plus m2 a2 idi m3 a3 dot mn an. So finally this is the formula for acceleration of center of mass. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మరొక ఫార్ములా ఇక్కడ బయటకు వస్తుంది మనకి. వాట్ ఈజ్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్, న్యూటన్ సెకండ్ లా. అంటే ఇదంతా కలిపి మనం F1 అని రాయొచ్చు. చూడండి ఇది ఎలా మారుతుందో ఫార్ములా. క్లియర్? నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ న్యూటన్ సెకండ్ లా. So this formula I can write as ACM, acceleration of center of mass, 1/M into, దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు సింపుల్గా F1 F2 F3 F4 dot Fn. That means how many forces are there? You have n number of forces, F1 F2 F3 F4 Fn. ఈ n number of forces లో what happens? There will be internal forces and also external forces. Are you following the point here? In this total forces, internal forces ఉంటాయి, external ఉంటాయి. ఎలా example, for example take our solar system. Solar system మీరు చూసినట్లయితే sun will be at the center and you know remaining planets you can see they will be moving in elliptical orbit. So, with reference to sun, what is the force here? External force. But between the planets, you can see there will be internal force. Between the planets, the force will be internal. But with respect to sun, external forces. And అర్థం ఏంటి? ఈ ఫోర్సెస్లో ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఉంటాయి. కానీ go back to your Newton's laws. Which force is responsible? Internal or external force? Unless and until an external force is acted upon a body, the body will not move at all. It will remain in the state of rest or state of uniform motion. So Newton's law ఏం చెప్తున్నారు? External, internal కాదు. External force is responsible for the movement of the body. Okay? So if the external force is acting only, the body will move. Otherwise, the body will remain in the state of rest or state of uniform motion. Clear? So according to Newton's laws, internal forces are not responsible. Only external force is responsible for the movement of any body. Clear? Please note down. Now in the last part of center of mass left over, only one point is left over after acceleration, momentum and etc. That is, for example, that is called explosion. Last one. Explosion. So here if you observe carefully, suppose this is the axis. Suppose a bomb is sent like this with an angle theta. Suppose in the mid-air the bomb blasts. This is bomb. In the mid-air. In the mid-air if the bomb is blast. So here you observe carefully, bomb will be blasting because of not external forces, because of some chemical reactions inside. And అర్థం ఏంటి? లోపల ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అది బ్లాస్ట్ అయింది.
ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల కాదు. అందువలన హియర్ వన్ క్వశ్చన్ అరైజ్ ఇన్ ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఈవెన్ ఎనీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ of the pieces? What happens to the center of mass of the pieces after blasting? After blasting. So here the question is, if the blasting occur because of the internal chemical reactions, internal force, not because of external forces. But according to Newton's laws, what happens? External force is responsible for the movement, not internal force. Therefore, the answer is center of mass remains same before and after blasting, and also the trajectory also will be same. Before ఏదైతే ట్రాజెక్టరీ ఉందో పారాబోలిక్ పాత్, ఆఫ్టర్ కూడా అవి పారాబోలిక్ పాత్లోనే వెళ్తాయి. ఆ చిన్న చిన్న ముక్కలు ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఏవైతే విడిపోతాయి బ్లాస్టింగ్లో, those center of mass remain same before and after, because what I am telling here external force is not responsible. Because of internal forces, chemical reaction, the bomb is blasted. But according to Newton's laws, only external force is responsible. So అందువల్ల center of mass is not responsible. It remains same before and after blasting. Okay? Before and after blasting. And the trajectory, the path will be remain same as parabolic path. As parabolic path. So in blastings what happens? చిన్న చిన్న ముక్కలు విడిపోతాయండి. చూడండి, ఒక ముక్క ఎలా వెళ్ళొచ్చు, ఇంకో ముక్క ఎలా వెళ్ళొచ్చు, ఇంకో ముక్క ఎలా వెళ్ళొచ్చు. Different pieces, 3 pieces, 4 pieces, 5 fragments. So with different velocities, v1, v2 and v3. So here what he is saying is, the center of mass remains same before and after blasting. Before here, due to the internal forces, internal chemical reactions, the bomb is blasted, not the external force is responsible here. Therefore, center of mass remains same before and after, and the trajectory is also parabolic only. Before it was parabolic, after also it remains parabolic in nature. Okay, clear? So in intermediate you will be having a 4 marks question regarding this one. Okay, to explain by each and every term. But in MSET and NEET you have some problems also regarding this. Now I will give a small problem regarding this explosion, and with that we will end up this chapter. Okay, I will give a small numerical. Please note down all of you. And this will be the last part of center of mass. I told you in the beginning, only 1 mark or 2 marks hardly in the examination MSET will be getting, and NEET I think will be getting around 6 marks. Okay, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం మీకు చెప్తా, నోట్ చేసుకోండి మీరు రిగార్డింగ్ ఎక్స్ప్లోజన్. నైస్ న్యూమరికల్ you're having. See, for example, see here a small problem. Suppose in an explosion you have, in an explosion you have a problem here. In an explosion, a rock in an explosion, a rock, okay, breaks into 3 equal pieces. Okay, 3 equal parts or 3 equal pieces. Through 3 equal parts in a horizontal plane. క్వశ్చన్ చూడండి, ఎక్స్ప్లోజన్ సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది నీట్లో కూడా అడుగుతున్నాడు, ఎంసెట్లో కూడా. ఇన్ ఎన్ ఎక్స్ప్లోజన్, ఒక బ్లాస్టింగ్లో ఏమైందంటే ఏ రాక్, ఒక కొండ 3 ముక్కలుగా విభజించబడింది. 3 pieces బ్రేక్స్ ఇంటూ 3 ఈక్వల్ పీసెస్. అంటే ఎంత ఎం ఎం ఎం. ఇది ఒక రాక్ అనుకోండి, 3 ముక్కలుగా విభజించబడింది. ఇదొక ముక్క, ఇదొక ముక్క, ఇదొక ముక్క. And each is having same mass, because you can observe here into equal parts in a horizontal plane. Now he is asking you 2 parts are going in right angles, it seems, with a speed of 4 meters per second and 3 meters per second. Rendu pieces ela unnayata, they are going with right angles. One is going with 4 meters per second, another is 3 meters per second. Okay, దీని momentum ఎంత అవుతుంది? 4m. దీని momentum ఎంత అవుతుంది? 3m. Now he is asking you what is the velocity of the third piece. So suppose the third piece is gone like this. See, third piece ఈ విధంగా వెళ్ళింది అనుకోండి, దీని momentum m, because
ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ మాసెస్ m m and m. సో దీని మొమెంటమ్ mv అనుకుందాం. ఓకేనా? ముందు దీని రిజల్టెంట్ కడదాం. దీని రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. You can apply parallelogram law of vectors. So here you can see both are acting at right angles. Then the resultant is given by root over a square plus b square plus 2ab cos 90 degrees. ఇక్కడ యాంగిల్ 90 కాబట్టి cos 90 సున్నా కాబట్టి సో రూట్ ఓవర్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ కాస్ ఇదంతా సున్నా అయిపోతుంది బికాస్ కాస్ 90 జీరో కాబట్టి. సో వాట్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ హియర్? Resultant is equal to, here you can see the resultant value r is equal to root over 4 square 16, 3 square 9, remaining anta sunna అయిపోతుంది because cos 90 is 0. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది r వాల్యూ? రూట్ 25, దట్ ఈస్ 5 meters per second. అంటే ఈ డైరెక్షన్లో రిజల్టెంట్ ఎంత వచ్చింది? 5 meters per second. అంటే ఈ డైరెక్షన్ మొమెంటం ఎంత? 5 into m. మరి ఆ డైరెక్షన్ మొమెంటం ఎంత తెలియదు మనకి, అందాక ఎంవి అనుకున్నాం. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఇస్ ది వెలాసిటీ. సో ఒకటేమో ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఒకటి ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. వాట్ హ్యాపెన్? రిజల్టెంట్ మైనస్ అంటే దిస్ ఎంవి మైనస్ 5v, సారీ 5m. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది రిజల్టెంట్? మనకి 5 meters per second వచ్చింది. మొమెంటమ్ అంటే ఏంటి? మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అంటే 5 into m. దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి, ఒకటి కిందికి ఒకటి పైకి. అయితే mv మైనస్ 5m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లేదా mv ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5m. m క్యాన్సిల్. వాట్ ఈస్ v? 5 meters per second. సో వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఫ్రాగ్మెంట్? సో వెలాసిటీ ఆఫ్ థర్డ్ ముక్క ఏదైతే ఇక్కడ ముక్క ఉందో దీని వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది మనకి? 5 meters per second. Clear? So this is how you will be solving the explosion problems regarding a rock problem. Even a small example because ఇది ఒకసారి ఎంసెట్ లో నీట్లో అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇఫ్ ఎ రాక్ ఈస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ 3 ఈక్వల్ మాసెస్ m ఇన్ ఎ హారిజాంటల్ ప్లేన్, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద థర్డ్ పీస్? బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? కండిషన్ ఇచ్చాడు, రెండు ముక్కలు మాత్రం దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్. 4 meters per second, 3 meters. సో ద రిజల్టెంట్ ఎలా మనకు ఆల్రెడీ పారలెలోగ్రామ్ లో తెలుసు, 5 meters per second. అప్పుడు దీని మొమెంటం ఎంత అవుతుంది? సేమ్ మాస్ కాబట్టి 5 into m. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది? రెండు ఏమవుతాయి? mv మైనస్ 5m. mv మైనస్ 5, సారీ దిస్ వన్ ఎంత? మాస్ 5 కదా వచ్చింది మనకి వెలాసిటీ. 5 meters per second ఇది వెలాసిటీ ఇంటూ మాస్ m. సో 5m ఈ డైరెక్షన్లో, ఇటు పక్క ఏమో ఎంత? mv. సో బోత్ వాట్ హ్యాపెన్స్? mv మైనస్ మొమెంటం మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ హ్యాస్ టు బి ఈక్వల్ టు 0 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ప్లస్ చేయాలి, ఆపోజిట్ కాబట్టి మైనస్ చేసాం. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఆపోజిట్ కాబట్టి. సో mv మైనస్ 5m ఈజ్ ఈక్వల్ 0 లేదా mv ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5m. mm క్యాన్సిల్ అయింది, v ఎంత వచ్చింది? 5 meters per second. సో వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద థర్డ్ పీస్ మీన్స్? ఇట్ ఈస్ 5 meters per second please. So this is how you will be solving the center of mass problems in explosion. Again we will be meeting in our next chapter, that is collisions. That is also a very small chapter. So from that also you will get around 1 to 2 marks only. Okay.